لم يجد الحرية في بلد الحرية الغربية، فعثر عليها في بلد عربي خرج لتوه من بطش الاستعمار، هو حزب الفهود السود الأميركي، الذي كانت له الجزائر سبعينيات القرن الماضي الملاذ الآمن والوحيد هاربا من اضطهاد الأمن الأمريكي. كان لحزب الفهود السود الأميركي المعارض فكر ثوري على العنصرية بكل أنواعها، ومن أهدافه تحسين أوضاع المجتمع الأمريكي من السود. وجد ضالة تلك الأفكار في الجزائر التي كانت تلقب بمكة الثوار، التي استضافته ومنحته مقرا خاصا به على غرار حركات التحرر العالمية الأخرى التي كانت في الجزائر. الثورة الجزائرية وهي تخوض حرب طويلة الأمد، يعني 7 سنوات ضد الاستعمار الفرنسي، وجدت الشرفاء في كل العالم والمناصرين لحقوق الإنسان وحرية الإنسان والحرية، وجدت فيهم سندا قويا، يعني شعوبا ونخبا ودولا. في تلك الفترة في بروز الزخم التحرري الذي كان موجودا في افريقيا وفي امريكا اللاتينيه وحتى في اسيا وحتى في بعض المناطق في اوروبا ايضا، يعني موجود كان الزخم قوي. الجزائر كانت ملجأ لهذه الحركات التحرريه، وطبعا الافارقه كانوا يسموها كعبه الثوار يعني، وبالفعل المشاركه الجزائريه في الحركات التحرريه لم تأتي فقط بعد الاستقلال، بمعنى بعد 62، وإنما المشاركة كانت فعالة وقوية ومتجسمة على أرض الواقع. كانت أيام حرب التحرير، لأنه كثير من زعماء الحركات التحررية جاءوا إلى الجزائر واتصلوا فرق المجاهدين أيام ما كان قيادة الجيش أو هيئة الأركان العامة اللي كان يقودها السي بومدين رحمه الله. فهناك استقبلوا وفود كبيرة من الثوار الأفارقة، منهم مانديلا. The long and rich history of political solidarities between Algerians and African Americans is too little known, but there is in fact this history of practical support and symbolic support between particularly the Algerian Revolution for Independence from France and the African American freedom struggle at various moments beginning at least in the World War II era. Algeria's army was extremely well trained and very effective, and they decided it was took a political decision to use that training and that information to help other liberation movements. So during the war itself, people came were sent from various liberation movements into the Algerian Meki, into the army, and for training, including people like Nelson Mandela. Nelson Mandela spent some time, not very long, but he did spend time in an Algerian training camp and talked about it. There was also personal connections between African American civil rights leaders and the Algerian struggle. Dr. Martin Luther King Jr. had a personal meeting with Ahmed Ben Bella, the first president of Algeria, when Ben Bella came to New York City for the induction of Algeria into the United Nations. And they had a several-hour-long meeting, and after the meeting, Dr. King wrote an article that appeared in the New York Amsterdam News newspaper, in which he described his conversation with Ben Bella, saying that Ben Bella was very aware of the African American struggle
And Dr. King was both pleasantly surprised and supportive of his new knowledge of this Algerian support of the African American freedom struggle. There was the writings of Frantz Fanon. Il y a une figure qui est centrale et qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas oublier, qui est celle de Frantz Fanon en fait. Frantz Fanon, c'est ce médecin, psychiatre antillais d'origine, de la Martinique, qui a travaillé en Algérie et qui s'est engagé auprès du FLN, devenant son ambassadeur. Frantz Fanon was held in great esteem by the Black Panther Party. His books, The Wretched of the Earth and Black Skin, White Masks, when published in English in the mid to late 1960s, were widely read among activists in the African American freedom struggle. Some people even referred to The Wretched of the Earth as the Bible of the Black movement. And so his writings were influential. Then there was the film The Battle of Algiers. Le film La bataille d'Alger a été réalisé en 1965 par le réalisateur italien Gillo Pontecorvo. Il raconte l'histoire de la bataille d'Alger qui a eu lieu en janvier 1957 et met en lumière le parcours de Ali Lapointe notamment. Par contre, a été diffusé aux États-Unis dès 1966-67 et il a rencontré un écho favorable, notamment dans les milieux afro-américains. Certains y ont vu une sorte de modèle pour une guérilla possible. Malcolm X disait par exemple que Harlem, le quartier d'Harlem, était comme la Casbah que l'on voit dans le film La bataille d'Alger. But the film also had a special impact on the Black Panther Party, which considered the film part of the political education of Panther members. They also hosted screenings of the film Battle of Algiers in cities across the country, both for political education reasons and also for fundraisers to raise money for their efforts more broadly. So the film The Battle of Algiers had a huge impact in raising awareness about the Algerian struggle for independence and helped make Algeria a symbol of revolutionary struggle and anti-colonial success. قصة الفهود السود والجزائر بدأت عام 1969 خلال مشاركته في المهرجان الثقافي الأفريقي، فكان المهرجان صدفة استراتيجية عرفتهم على ساحة حرية مضمونة للدفاع عن أفكارهم، وشجعتهم في سنة 1970 على افتتاح أول قسم دولي لهم في العاصمة الجزائرية بعد 4 أعوام من تأسيسه في مدينة كاليفورنيا. سمي مقر دبلوماسية الشعوب، واعتبره الإعلام الأميركي المنافس لوزارة خارجية واشنطن. The 1969 Pan-African Cultural Festival, which happened in Algiers, Algeria, was an event of global significance. It happened in the midst of ongoing anti-colonial struggles in Africa and also really at the moment of the height of the Black Power movement in the United States. Thousands of people from across the African continent, from the African diaspora, across the Americas, Asia, gathered in Algeria really to celebrate African and African diasporic culture and to have meaningful discussions about the role of culture in revolutionary struggles. Lors de ce festival, les délégations effectivement de toute l'Afrique viennent dans la capitale algérienne pour célébrer ce continent. On retrouve à ce moment-là à Alger tous les mouvements de libération, le Frélimo, l'ANC de l'Afrique du Sud, les mouvements indépendantistes du MPLA pour l'Angola. Tout le monde se retrouve à Alger et les Black Panthers aussi. What challenges did I face when I was working with the Black Panthers? I had a job
And that was a big problem because I had to make time for the Panthers too, because and we were organizing the Pan-African Cultural Festival. I was working on the festival team at the time. And so I had to make time for both because the Panthers needed me. They didn't have anyone else speaking French or discussing their situation in Algeria and what we could do about it. There was many other members of the Black Panther Party, including Emory Douglas, who was the Minister of Culture. There were Nina Simone, the singer and activist, Archie Shepp, the jazz musician, Dave Burrell, the jazz musician, Barbara Chase Rabu, the artist. Many, many figures were there in Algeria. And it was really the first time that there was a gathering like that, of that magnitude and with that impact. طبعا انا ذاك الوقت كنت طالب جامعي، ولكنني عندما امارس الاستقراء السياسي في تلك الحقبه الجزائر كانت تعج بمختلف الحركات والتيارات السياسيه يعني، ولكن ما نسوش بان حركه الفهود هي يعني جاءت للجزائر بعد 1969 بعد اغتيال يعني الزعيم داعية الحقوق الإنسانية وما جرى. فتقريبا هم انتقالهم كان انتقال هروبا من القمع الأميركي في ذاك الوقت، أن اللي معناها ما نسوش في السبعين كان القمع ضد الزنوج يعني بمختلف الأشكال والأنواع. Alors en 1968, Edrich Cleaver, qui est le ministre de l'information du mouvement des Black Panthers à ce moment-là, a de gros problèmes, notamment après, je crois, une altercation avec les forces de l'ordre américaines à Auckland. Donc il décide de s'exiler. Il part dans un premier temps avec son épouse à Cuba. 1969. Aldrich had come from Havana. He had left the United States about 5 months before, clandestinely, and he headed for Cuba. And he stayed there for about 5 months, and there also clandestinely. I'm not here just because of my own personal effort. I'm here because there are revolutionaries in America who made it possible for me to be here. And I'm saying that this is not the only thing that we plan to do. تعرفت عليهم نعم، وكنت يعني نلتقي في كارميكايل، التقيت يعني في إدريج كليفر ونتكلم عن حالة يعني حالة السود يعني في أمريكا والاضطهاد اللي كانوا يعيشوا فيه يعني من طرف الإمبريالية فعلا يعني، كانوا إلى حد الآن ما فيش تساوي يعني، ما فيش يعني حقهم غير موجود يعني هناك. لا كانوا يسافروا من الجزائر يروحوا لأماكن أخرى يحضروا مؤتمرات، وهذا كله بمساعدة يعني الجزائر وقت ذاك، لأن الجزائر فتحت بابها على مصراعي لهؤلاء الناس. He resurfaced publicly for the first time in many months in the summer of 1969 when he ended up in Algeria after having really been pushed out of Cuba. And there he was joined in the summer of 1969 by his then pregnant wife, Kathleen Cleaver. Kathleen, we have just had a baby. Kathleen was very close to giving birth to their son, and
he didn't understand what was going on, but he had asked to meet a member of a liberation organization while he was in Algiers. تواجدهم كان محدودا، وبالتالي من بعد وهم وقعوا يعني وجودهم في الجزائر كان لهم ارتباط بحركة التحرر الإفريقية يعني موجودين أيضا. طبيعة الحال مجالهم كان محدود جدا، معروف يعني في ما يسمى بقسم حركة التحرر في جبهة التحرير الذي كان ينسقه المرحوم سليمان هوفمان. Eldridge asked me if I could help him in any way to stay in Algeria. So I said I knew the head of the liberation section of the National Liberation Front, which was the political party of Algeria. I called Commandant Sliman Hoffman, who was a well-known personality from the liberation movement, and asked him if it was possible for Eldridge Cleaver of the Black Panther Party to remain in Algeria. He had arrived clandestinely from Havana. And Sliman Hoffman said immediately, well, of course he can stay. And I said, can he contact the press and so on? He said, of course. And they actually received support from the Algerian government and received recognition as a legitimate liberation movement, as many other movements from across the African continent and around the world did. They were given housing, they were given living stipend or salary, they were given access to offices and telecommunications capabilities. So they were really given a global platform to internationalize, as they said, internationalize their struggle. Your center had a very big success. And the Algerian government authorized Eldridge to set up an office on one of the main streets of Algiers in an empty store. And so they did organize that office and had all of their literature available for anyone who cared to look at it. And it was crowded from early morning. Their office on the main street, it was on the Rue Didouche, Morad. And anyone who cared to could enter the office, have a talk with one of the Panthers who was there during the festival. This office was open from early morning to very, very late at night. بالتالي وجودهم في الجزائر تقريبا كان ايضا هما ما نعتبروش بحركه التحرر بالمفهوم، يعني التحرر اللي مثل ما كانت افريقيا، لكن نعتبره باللي حركه من اجل حقوق الانسان والعداله في امريكا. طبعا العلاقات كانت مقطوعه مع امريكا بعد حرب 67، معروف الجزائر كانت اخذت موقف على العدوان الامبريالي الصهيوني الاسرائيلي على الاراضي بالتواطؤ من الغرب، فكان موقف مع امريكا. À ce moment-là, l'Algérie rompt ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Donc, il n'y a plus d'ambassade des États-Unis en Algérie, mais il y a une représentation des Afro-Américains à Alger. Pour les Black Panthers, c'est aussi le moyen de se former à la lutte, de se former entre guillemets à la guérilla, en tout cas, et surtout de rencontrer d'autres mouvements de libération. Et ça permet aussi donc d'avoir des financements. Il faut savoir que les Black Panthers à ce moment-là étaient logés, nourris, financés par l'État algérien, qui leur fournissait des papiers qui leur permettaient de se rendre à l'étranger. On sait par exemple que Eldridge Cleaver s'est notamment rendu en Corée du Nord ou encore au Vietnam. On va aller parler du combat des Black Panthers. الفهود السود دخلوا هنا للجزائر واستقبلوا ورحبت بهم الجزائر احسن ترحاب، وحتى يعني كان عندهم مكتب موجود هنا رسميا بالجزائر. هذا الشيء اللي كان غير موجود يعني في البلدان الاخرى.
ستوكلي كارميكايل لما دخل للجزائر قال كلمة بقيت يعني هكذا سجلها التاريخ. قال: أنا الآن وصلت إلى بيتي، الآن دخلت إلى بيتي. وكان فعلا يعتبر نفسه أنه في البيت لأن كل التسهيلات كانت موجودة. Many of the, as far as the relationship between the Panthers and other liberation movements in Algeria is concerned, I mean, they had their own relationship with those organizations. I introduced them to some, to the Viet Cong, for example, during the American War in Vietnam. And they were in touch with the Palestinian organizations. They met Yasser Arafat and so on. We're on a global stage, making a case for their particular political struggle. And, this was the first time that the Black Panther Party was being received and recognized in this way by a foreign government, and the fact that the international chapter was given such treatment and such recognition, particularly at a time when diplomatic ties between the United States and Algeria had been severed, was really politically significant. There was one instance in particular in 1972 when several supporters of the Black Panthers hijacked a plane from Detroit, Michigan to Miami and then to Algeria, and also successfully got $1 million ransom from the airline company. When they arrived in Algeria, they attempted and hoped that the ransom could be used by the Black Panther Party in this community of activists in Algeria. The hijackers arrived in Algiers in, I think it was June 1972. And they had a booty of $1 million, which they intended to give to the Black Panthers. When the plane landed, the Algerian authorities took the money and eventually returned it to the airlines. الجزائر لم تقع في محظور ما يسمى بالتعامل مع عصابة، يعني مع الأسف الشديد، يعني لا، هي كانت تعمل مع حركة تحررية ومع منادين بحقوق الإنسان. ولما تم خطف الطائرات يعني كان معناها كان مربوط بفدية، ولكن الجزائر أعادت الطائرتين المخطوفتين وأعادت الفدية المالية لأمريكا. Et donc c'est un peu à ce moment-là que les choses ont commencé à se compliquer. Parce que pour Edris Cleaver, il n'était pas normal que l'Algérie remette l'argent de ses rançons aux États-Unis. So they wrote an open letter to the president of Algeria, President Houari Boumediene, and accused him of turning his back to them. And that really made their situation in Algeria very precarious. Obviously, President Boumediene was upset by being called out in this very public way by Eldridge Cleaver and others. And really that was the moment that the Panther community in Algeria was pushed out eventually over the course of 1972 and 1973, and was the end of that important relationship between the Black Panther Party and the Algerian government. Each of the people in Algiers, there were about 30, I guess, felt that they had to look to their future. They had to take care of themselves. They had to see that they
could keep themselves alive and support their families, raise their families. They had children, they had wives, some of whom were active in the party, some of whom were not. So it was a time of reconsidering the situation. So there were many instances where African Americans and Algerians were supporting one another's struggles, and that's a really rich history that deserves to be better known today in the 21st century. Run around, run away from your America while it burns in the street. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, effectivement, il y a toute une jeunesse afro-américaine qui s'est appropriée cette mémoire qui passe par Frantz Fanon, qui passe par le film La bataille d'Alger, qui passe par le parcours de Kathleen et de Rich Cleaver. Ces gens-là se sont appropriés cette matière d'histoire pour en faire des œuvres. On a parlé de Spike Lee, on peut parler de Madlib, on peut parler du groupe Algiers, qui est un groupe de rock qui s'appelle Algiers en référence au film The Battle of Algiers, la bataille d'Alger. بقيت الذكريات الجميلة، بقيت الذكريات تابع الاحترام والوقار اللي كان موجود يعني بين الجزائر وهذه المنظمات.